So আজকে mainly হচ্ছে we're going to be discussing about different aspects of this whole batch and কিভাবে how the course would be designed এটা নিয়ে হচ্ছে আমরা একটা detailed analysis করব and then বুঝবো যে আসলে কবে কিভাবে কোথায় কেন কি করব ঠিক আছে for whatever the purposes that you have ঠিক আছে so gradually আমরা একটা একটা টপিক ধরবো and we will try to understand how the whole course will be designed. So let me share my screen first so that we can start from the very beginning. আমাকে কেউ একটু কাইন্ডলি কনফার্ম করবেন যে আমার স্ক্রিন কি ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কিনা। Anyone please verbally confirm. Okay, thank you. হাত তুললে আমি আসলে বুঝতে পারবো না বিকজ ওইভাবে আমি ইন্টারঅ্যাক্ট হয়তো এখন করতে পারবো না, বাট হ্যাঁ যখন আমি ব্ল্যাক মানে বোর্ডে চলে যাব তারপরে হচ্ছে I will be able to see your hands. For now, just need verbal confirmation. So yeah, thank you very much for the confirmation. I think someone said দেখা যাচ্ছে. Okay, so I think we can start right now. So Influenter হচ্ছে if I start with the very introduction of the organization. What is Influenter? So Influenter হচ্ছে is an edtech organization যেটা হচ্ছে আমরা right now আমরা virtual courses বেশি provide করছি, বাট এর পাশাপাশি খুবই লিমিটেড এক্সটেন্টে কিছু physical classes বা courses বা batchesও আছে, but that's very limited. For now we are focusing more on the virtual courses, virtual batches. So we started on August 6th. Sorry, আমার একটু সত্যি লেগেছে 2024. Yes, মানে অগাস্ট 5 এর পর মানে আমরা যখন স্বাধীনতা দ্বিতীয় স্বাধীনতা আমরা যখন পেয়েছি তারপর থেকে আমরা এটা জার্নি শুরু করেছি। So far আমরা যদি একটু ছোট করে একটু একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে what we do, we make people fluent and affluent. As you can see, the name is Influenter. So এর ভিতরে দেখবেন fluent ছোট করে আছে. So that is exactly why we have this name, which is kind of relevant to fluent and kind of relevant to affluence or affluent. So far, in the last 1 year, we have been able to serve around 1,382 candidates for IELTS mostly, but অন্যান্য কিছু কোর্স আছে, relevant English spoken course, a professional course, a communication course, but whatever, we have also tried to serve them as well. Very big claim, right? 100% success ratio. Why? এটা হচ্ছে আমরা পরে জানবো, বাট সাকসেস বলতে এখানে সাকসেসের ডেফিনিশনটা হচ্ছে যার যেটা ডিজায়ার্ড স্কোর বা যার যেটা পারপাস। এক একজন এক একটা পারপাস নিয়ে আসে, এক একজন এক একটা পারপাস ফুলফিল করার জন্য কোর্সে এনরোল হয়, রাইট? So far we have observed that we have been able to serve all of those candidates with their purposes fulfilled. কারোর হয়তো ব্যান্ড স্কোর 7 লাগবে, কারোর হয়তো ব্যান্ড স্কোর 8 লাগবে, কারোর হয়তো ব্যান্ড স্কোর 9 লাগবে, কেউ কেউ হয়তো 6.5 পেলেই হচ্ছে খুশি। Okay, because that would be enough for them to travel around or move abroad. So whatever the purposes they have, our purpose হচ্ছে just to be fluent in English, whether it be in speaking section or in writing section. So initially we tried with the speaking batch একদম শুরুতে August 2024, and we speaking batch কয়েকটা করতে then September October we had this pressure from those students যে না ঠিক আছে আমরা আমাদের বাকিগুলো মডিউল রাইটিং, রিডিং, লিসনিং শুরু করা উচিত। তো আই থিঙ্ক আমরা অক্টোবর থেকে বাকি 3টা মডিউল শুরু করে দিয়েছিলাম। তো ওভারঅল একদম ফুল 4টা যে মডিউল নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, it was almost in October, at the end of October. But এর পাশাপাশি আমাদের যে স্পোকেন যে এক্সক্লুসিভ কোর্স ওইটা কিন্তু চলছে। Every month we have this spoken course, and every month we have 2 to 3 batches of IELTS as well. So আমার ব্যাপারে যদি একটু বলি, সেটা হচ্ছে I had my graduation from different platforms, but anyway,
my education was from IBF, Institute of Business Administration from Dhaka University, and আমি IELTS দুইবার দিয়েছি। একবার আমার ছিল 8.5, which was paper based, and then I had this request from other candidates যে আমার computer based দেখা উচিত, because computer based তখন নতুন নতুন launch হয়েছিল। I think it was 2023. So তখন হচ্ছে I went for the computer based one. Very exciting. আমি বলবো সবাইকেই gradually computer based এর দিকে চলে যাওয়া উচিত, because that's where the fun lies. এটা অনেক মজা ছিল। এখানে আমার 8 ছিল ওভারঅল। আর আমি যদি ওভারঅল আমার as a founder of Influenter, I started, as I just mentioned, in 2024 August. We started Influenter as an official platform for providing IELTS and other courses. So I started as a founder and a lead trainer for IELTS as well. Since then, I have been with this organization. Also, it has been almost 1 year. গত মাসে আমাদের অ্যানিভার্সারি ছিল, যেখানে আমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট এর স্পেশাল ব্যাচেস আমরা রেডি করেছিলাম, and তারই ধারাবাহিকতা এবার হচ্ছে সেপ্টেম্বরে we continue. And apart from that, in the last 12 years, I have been involved with different organizations for IELTS. সেটা সাইফোর্স হোক বা STS হোক বা বেন্টার বা যেটাই হোক না কেন, I was always involved with different organizations, companies for IELTS purposes. And simultaneously, I was also part of different organizations for my work purposes. So আমি এর আগে আমি US বাংলাতে ছিলাম, ব্যাটে ছিলাম, ফিল্ড নেশনে ছিলাম, কাজী আইটিতে ছিলাম, ইমপ্রিন্টে ছিলাম, অগমেটিক্সে ছিলাম অনেকদিন, and then right now I'm in Link3. So পাশাপাশি দুটাতেই আমি আছি। So overall, I have been very actively involved with these business competitions or debate competitions. Okay, so overall যদি বলা যায় যে, just a second. আচ্ছা ভাই, আজকে কি নতুন ব্যাচ? হ্যাঁ, নতুন সাইকেল, নতুন ব্যাচ, নতুন সাইকেল। So overall we were going to have an overview. তারপর রেগুলার যা যা হচ্ছে ওটা হবে আর কি, ঠিক আছে? Anyway, so BAT as well, of course. And for the last 4 or 5 years, I have been involved with business competitions as a judge. সেটা North South হোক, IUB হোক, UIU হোক, BRAC হোক. So this is the one that you can see right now on the screen for UIU. Also, I had my opportunity to be a judge for Hull Prize business competition for BRAC University. And this one is for IUB. This one is for UIU, and this one is for UIU as well. I think আমি UIU তে প্রায় 5-6 বার মনে দিয়েছি। কেউ কি UIU আছে এখানে? UIU থেকে কেউ আছে? UIU BRAC বা IUB থেকে কেউ আছে? Anyone? Yeah. অথবা daffodils. Anyway, so also I was part of different communication classes and professional courses for communication. যেখানে আমার different batches ছিল, and I served different companies as well. And yes, this is for Daffodil, for the grand finale of their business competition. And yeah, so all of this overall, বলা যায়, last 12 years I have been very active with business competitions, IELTS, work purposes, and all the other materials that I should, or I believed that I should have had been involved with. So it has been quite a fun ride, but for the last 1 year that I have been involved with Influenter, that is more fun. আচ্ছা, so overall আমাদের হচ্ছে since I have already mentioned that আমরা গত 1 বছর খুবই aggressively we have been serving a lot of candidates, so we become really happy whenever they come up with their great scores. যেমন একজন এখানে দেখেছেন শুধু আমাদের স্পিকিং এর জন্য এসেছিল, so she shared that she scored 7,
and then we have this another candidate. So these are some of the samples, some of the memories that we had from our previous students who did incredibly good with their speaking, with their listening, reading, writing, or whatever the courses that they were involved with. So these are really inspiring for us. And this is one from one of another student who got 8 as well. Listening 9 ছিল. That was really incredible. কোনো যে কোনো প্যানেল স্কোরে যে কোনো মডিউলে 9 পাওয়া কিন্তু খুবই big. And of course, speaking at our 8 ছিল. So yeah, we become extremely happy whenever we get these success stories from our previous candidates, and then we realize that now আমরা আসলে পারবো, and we can serve more, and we get more strength from these success stories, and we become really happier whenever they share that yeah, they are using our materials, the kind of materials, very exclusive ones, of course. These materials are very useful for them, for their preparation. So আমরা যখন শুরু করে ফেলবো তখন হচ্ছে we will share all the PDFs and materials as well. লাইভ ক্লাসের পাশাপাশি এগুলো আমরা শেয়ার করতে থাকবো একটা পর একটা, প্রত্যেকটা লাইভ ক্লাসের সাথে একটা করে ম্যাটেরিয়ালস থাকবে। সো আই উড রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু প্রিন্ট দোজ। খুবই ছোটখাটো, মানে এত মানে খুব মানে অনেক বেশি কিছু না, ঠিক আছে, হয়তো 5-6 পেজের এক একটা হচ্ছে পিডিএফ। সো আই উড রেকমেন্ড এভরিওয়ান প্রিন্ট দোজ এন্ড স্টাডি। যদি আপনারা কম্পিউটারে বসে বা মোবাইলে বসে আপনারা স্টাডি করতে অভ্যস্ত না হয়ে থাকেন, সো উই আন্ডারস্ট্যান্ড দোজ থিংস। সো it's better to print those in the physical and get the physical versions of those things. Anyway, so let's start how the classes will be conducted, how the whole course is designed. So first of all, today's class is for everyone, for the previous batches, for other যারা শুধুমাত্র রাইটিং এ হয়তো ভর্তি হয়েছিল, বা কেউ শুধু রিডিং এ ভর্তি হয়েছিল, কেউ শুধু স্পিকিং ভর্তি হয়েছিল, বা নতুন যারা আছে, বা আজকে অনেকেই যারা ভর্তি হয়ে গিয়েছে, আজকে বা গত এক সপ্তাহের মধ্যে যারা ভর্তি হয়ে গিয়েছেন, যারা অলরেডি নিজ নিজ ব্যাচে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে ফেলেছেন। সো দিস ইনস্ট্রাকশন ইজ ফর এভরিওয়ান। সো ফার্স্ট অফ অল উই আর গোনা হ্যাভ দিস ক্লাস টুডে, যেটা এখন হচ্ছে we can consider it as a seminar or a launching class, and this is free for everyone, so we consider it as a free class. And then free class হওয়ার পরে অ্যাডমিশন, যারা অ্যাডমিশন অলরেডি হয়ে গিয়েছে তারা তো ভেরি গুড, আর যারা এখনো হন নাই তারা কালকের মধ্যে করে ফেলবেন, পেজের সাথে যোগাযোগ করে ফেলবেন। they will get you, যদি সিট থাকে কোনো ব্যাচে, যে ব্যাচে সিট আছে আপনাকে সেই ব্যাচে আপনাকে এনরোল করে দিবে। যদি সিট নাও থাকে তবুও পরের যে মান্থের যে ব্যাচ থাকবে, মেবি 29 তারিখে আরেকটা শুরু হচ্ছে, ওইটার সাথে আপনি অ্যাড হয়ে যাবেন। ওকে, মানে হোপফুলি এই ব্যাচেও মানে ডিফারেন্ট ব্যাচের সিট আছে, সো নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট। And of course, WhatsApp groups, after you get admitted, you will be added to different WhatsApp groups by the representative of Influenter. আমাদের ফেসবুকে পেজ আছে Influenter, ওই পেজে নক করলে they will guide you with all the instructions. And then they will share all the materials. So একটা গুগল ফর্ম থাকে, ওই গুগল ফর্মে আপনাকে ইমেল দিতে হবে। সো ওই ইমেলে সব ম্যাটেরিয়ালস গুলো অটোমেটিক্যালি আপডেট হয়ে থাকবে এভরিডে। After each live class, the class video will be shared, and ওই ভিডিওর সাথে যে পিডিএফটা রিলেভেন্ট থাকবে ওইটাও শেয়ার্ড হয়ে যাবে। ওকে, so this is a very important flow that you're going to have to follow. And then routine wise class, of course, আপনাদেরকে রুটিন, বিজনেস ব্যাচের রুটিন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সো এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে সানডে, মানডে এন্ড ওয়েডনেসডে। আমার মনে হয় রাত 9টা থেকে 11টা, দিস ইজ দ্য ব্যাচ 334। এই ব্যাচটা হচ্ছে রাত 9টা থেকে 11টা, Sunday, Monday and Wednesday. These are the 3 days your classes will be held. Okay, so routine wise class, of course, and first 20 sessions or first 20 live classes will be based on the basics and speaking. একদিকে আমরা বেসিক্স গুলো একটু ঝালাই করে ফেলবো, গতানুগতিক যে ওয়েতে আমরা ইউজুয়ালি করে ফেলি বা বাংলা মিডিয়ামে যেভাবে করা হয়ে থাকে, we might not follow that, but আইএলটিএস এর জন্য বা স্পোকেনের জন্য যতটুকু দরকার ওইটুকু হচ্ছে আমরা করবো, খুব বেশিও না খুব কমও না, যতটুকু দরকার যতটুকু দিয়ে আমরা খুব দ্রুত ট্র্যাকে চলে আসতে পারবো। এন্ড এর সাথে সাথে আমরা স্পোকেন ক্লাসগুলো করে ফেলবো, যত স্পোকেন সেশনস দরকার সেগুলো করে ফেলবো।
And next 20 sessions will be on writing, listening, and reading. So first 20 যে ক্লাসগুলো থাকবে স্পিকিং এন্ড বেসিক্স এর উপর, ওখানে আমরা রাইটিং, রিডিং এন্ড লিসেনিং এর কিছু কিছু এক্সট্রাক্টস আমরা করব, বাট একদম ফুল ফ্লোতে রাইটিং, রিডিং আর লিসেনিং এর যে ক্লাসগুলো হবে সেটা হচ্ছে পরের 20 ক্লাসেস, পরের 20 সেশনস। সো টোটাল 40টা যে ক্লাস, these 40 classes will be enough for you to get your desired band score, whether it be 9, 8, 7, 6.5, or any other score that you are looking for, or with the professional attachment বা organizational requirement থাকে বা communication skill improve করার জন্য থাকে, সেটাও হচ্ছে ফার্স্ট 20 যেটা আছে ওটাতে আপনার স্পোকেনের যা যা রিকোয়ারমেন্ট দরকার ওটা হয়ে যাবে, আর বাকি হচ্ছে রিডিং, লিসেনিং, রাইটিং এর জন্য যা যা দরকার সেটা হয়ে যাবে। ওকে, সো ওভারঅল, and obviously I'm gonna have to know যে আপনাদের কি অবস্থা, রাইট, যে আপনাদের ইভ্যালুয়েশন দরকার। সো মক টেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আপনারা 3টা মক টেস্ট আপনারা পাবেন। সো these 3 mock tests will be free for all of the guys, or of course girls, who are admitted to different modules. ঠিক আছে, স্পিকিং এর জন্য 3টা, রাইটিং এর জন্য 3টা, রিডিং এর জন্য 3টা, লিসেনিং এর জন্য 3টা। সো 3টা করে ফ্রি। সো এই 3টা মক টেস্ট will be more than enough। আমাদের মক টেস্ট থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইভ্যালুয়েশন, যে ফিডব্যাক যেটা আপনারা পাবেন, আমি দেখাবো কিভাবে ফিডব্যাক গুলো দেওয়া হয়। তো এই ফিডব্যাক গুলো খুবই ডিটেল ওরিয়েন্টেড থাকে। ওকে, so you need to go through each and every word and sentence that I share in those feedback. অনেক লং ফিডব্যাক থাকে। তো এই ফিডব্যাক গুলোর উপর যদি কাজ করে তাহলে desired band score will be verily achievable, nothing to worry about. And finally, যদি মক টেস্ট দেওয়ার পরে যদি মনে হয় প্রথম আপনার ডিজায়ার্ড ব্যান্ড স্কোর মনে করেন 7, ফার্স্ট মক টেস্টে আপনি পাচ্ছেন 5 এর উপর উঠছে না, ফাইন। সেকেন্ড মক টেস্টে 5.5, থার্ড মক টেস্টে 6, that means you still have 1, right, gap of 1, 7 minus 6 if I'm mathematically not wrong. So 1 is your gap। এই 1 মানে কিন্তু অনেক কিছু, সেটা আমরা একটু পরে বুঝবো। So then you can repeat the whole thing, you can repeat with different batches। বাকি অনেকগুলো ব্যাচ থাকবে, ধরেন আপনার 40টা ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, এর মানে এই না যে আপনার ইনফ্লুয়েন্টারের সাথে আপনার জার্নিটা শেষ। ওকে, ইউ ক্যান রিপিট ইউর রেলেভেন্ট রিকোয়ার্ড ক্লাসেস। দেখেন যে 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 ব্যাচ রেলেভেন্ট আছে সেই ব্যাচ আপনি ঢুকে যাবেন, and you will keep doing the classes। Okay, this is exactly how you will keep repeating your requirements। এখন কোশ্চেন হচ্ছে the claim, why do we claim that Influenter is the greatest platform for IELTS on earth right now? This is a very big claim, very arrogant claim, of course, but কেন এটা, কেন আমরা এত বড় একটা ক্লেম করছি? why we should be filed, মানে মানে official petition or case should be filed against us for those kind of big claims। but কেন, এটার রিজন আছে। Number 1 হচ্ছে, first of all we're gonna have to know your objective or your desired band score। মানে আপনার গোল কি সেটা আপনাকে আগে নিজেই ডিসাইড করতে হবে আর আমাদের সাথে শেয়ার করতে হবে। ওকে, দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই উই হ্যাভ আ ট্র্যাকার ফর দ্যাট, যেখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাচের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আইডি, যার যার, আই হোপ আপনারা সবাই স্টুডেন্ট আইডি পেয়ে গেছে, যারা ভর্তি হয়ে গেছে তারা স্টুডেন্ট আইডি পেয়ে গেছে। সো ওই প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আইডি এগেইনস্ট একটা করে ট্র্যাকার থাকে, একটা করে প্রোফাইলিং থাকে। ওকে, so that is exactly where you're going to have to share your desired band score। আপনার desired band score যদি 7 থাকে বা 8 থাকে, but you have to be very clear about that। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার গোল ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত nothing is relevant with our activities, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি গোল সেট করছেন। সো আপনাদের আজকে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার গোল সেট করা, যে না আমার ডিজায়ার ব্যান্ড স্কোর 8 লাগবে within 1 month, within 2 months, না আমার 7 লাগবে, আমার 6.5 হলে হচ্ছে। ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড ওই যে ব্যান্ড স্কোর, যে স্পেসিফিক স্কোর, ওটা আপনার মাথায় পুরোপুরি, ইউ হ্যাভ টু drink that score in your head, you have to inject that score in your head with clarity, of course। So once you are done with knowing your desired band score, then you have to do all the classes, live classes। এই লাইভ ক্লাসগুলোতে আমরা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিগুলো শেয়ার করব, কোন মডিউলে
কোন strategy, these strategies will not be taught in any of the platforms. গতানুগতিক যত আছে, not just in Bangladesh but anywhere on earth, these are very exclusive ones. And of course live classes and materials, এগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে। And practice, feedback and evaluation, আপনি আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করবেন। You will practice with me, you will practice with your partners, নিজ নিজ ব্যাচে অনেক পার্টনার্স পেয়ে যাবেন, সেটা স্পিকিং হোক, রাইটিং এর জন্য হোক, অথবা of course with me in the live classes. And we focus more on feedback. যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার স্ট্রেংথস, আপনার উইকনেস, কোথায় ভুল করছেন না জানবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইউ উইল নট হ্যাভ দ্যাট ক্লারিটি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার এখানে আমার I have to work hard, এই অ্যাসপেক্টে I have to do in a very different way, অথবা মনে করছিলাম যে আমি এইভাবেই মনে হয় করতাম তাহলে কোনো সব ঠিক আছে, বাট নাও আই নো যে না, আসলে এত কিছু তো আমার IELTS এর জন্য দরকার না, বা এত কিছু তো আমার স্পোকেন ইংলিশের জন্য ভালো করার জন্য, ইফেক্টিভলি কমিউনিকেট করার জন্য দরকার না। I have to practice which are relevant, which are actually required. Yeah. So your practice, feedback and evaluation should be based on that concept. And of course mock test, যেটা বলছিলাম, gap between your desired and mock scores, এই যে gap will tell you everything. Whatever the gap you have, that gap tells you everything. So আবার বলি, for example your desired band score is 7.5 আর আপনি মকে পাচ্ছেন 6 থেকে 5, 7 এর ভিতরে। সো গ্যাপটা কত? কেউ বলতে পারবে যে আমার ডিজায়ার ব্যান্ড স্কোর হচ্ছে 7.5 আর আমি মকে পাচ্ছি 6.5, সো হোয়াট ইজ দ্য গ্যাপ? কেউ বলতে পারবে? হু ইজ গুড অ্যাট ম্যাথ, হু ইজ গুড অ্যাট সাবট্রাকশন? আগে থেকে শুরু হচ্ছে ক্লাস অলরেডি গোইং। কেউ বলতে পারবে? হু ক্যান সাবট্রাক্ট? What is the difference between the desired band score 7.5 and your achieved band score mock? Sir, 1. Of course, one. Come on, you guys are better than that. Okay, it took a lot. আচ্ছা, anyway, বুঝছি অনেকেই হচ্ছে মাইক আনমিউট করতে হয়, then this is a process. So I understand. So এটা তো অনেকের জন্য একটা first class তো, so it will take a bit of time for you guys to get habituated with all of the platforms and everything. But nothing to worry about. We will get used to it. So age a gap 1. Thank you very much. Someone told me 1. But she must be very good at math. So age 1, যে এই যে গ্যাপের যে ব্যাপারটা, এটার একটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে, এটা একটা ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যা যদি আপনি জানেন তাহলে you are already halfway there towards achieving your desired band score. এই গ্যাপটা যদি আপনি প্রপারলি জানেন, if you are aware of the whole explanation, about the whole interpretation, and ওইটা অনুযায়ী যদি আপনি কাজ করেন, and you keep evaluating yourself with future mock test, mock 1 হয়ে গেল, আমার সমস্যা নেই। So obviously you have been provided with the interpretation of the gap. ওই গ্যাপের উপর বেস করে আপনি কাজ করবেন, and then আপনি mock 2 দিবেন, and then আপনি mock 3 দিবেন। So this is exactly why these are the strategies and the practice on the gap will eventually give no rooms for mistakes. So there is basically zero reason to miss your targeted score. And even if you miss, you can always repeat the same course without additional payment. Because আপনি ওই সেম কোর্স সেম পেমেন্ট মাধ্যমে আপনি আবার করবেন। That is exactly why we have 100% success ratio so far. মানে আপনি আপনার ডিজায়ার ব্যালেন্স করে না পেয়ে কোথায় যাবেন? ঠিক আছে, আমি যদি 7 না পেয়ে থাকি, আমি 6 পাচ্ছি, সো এই যে আমি 1 কম পাচ্ছি, সো there is a reason behind that, right? There has to be a ব্যাখ্যা, কেন পাচ্ছি না পাচ্ছি না, ওইটা যদি আমি জানি আর ওইগুলো যদি আমি কাজ করতে পারি, তাহলে that's it, you are ready for that. You are halfway there for achieving whatever you really want to achieve in your whole, not just for IELTS, for any of the purposes that you have in life, any of the goals that you have. এখানে অলৌকিক ক্ষমতা বলে তো আসলে কিছু নাই, ঠিক আছে? It's not about math.
আমার দরকার এত, আমি পাচ্ছি এত, মানে গ্যাপ হচ্ছে এটা, এই গ্যাপ অনুযায়ী কাজ করছি, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, এখানে ম্যাজিক বলে আসলে কিছু নাই। So that's it. So we just follow the math. এবার আসি how to achieve fluency. Fluency মানেটা কি, কেউ কি বলতে পারবে? Anyone, if anyone would like to share, what is fluency? আমি অনেক influenter বলছি, বাম দিকে বড় করে লেখা আছে influenter. What is fluent or what is fluency? Who can share? কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি? স্যার প্রপার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা এটা অ্যাচিভ করতে পারি ফ্লুয়েন্সিটা। ভেরি গুড, প্র্যাকটিসের মাধ্যমে অ্যাচিভ করতে পারবে। ফ্লুয়েন্সি জিনিসটা আসলে কি? হোয়াট ইজ ফ্লুয়েন্সি? এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ফ্লুয়েন্সি? না থেমে সাবলীল ভাবে সহজে বলা, এরকম। Perfect, very good word, সাবলীল. I love that word, সাবলীল. By spontaneous, right? To bring that স্পন্টেনিয়াসলি বলে যাওয়া আর কি। স্পন্টানিয়াসলি বলে যাওয়া, শুধু বলে যাওয়া না, লিখে যাওয়া। হ্যাঁ, flow of speech. flow of speech. Very good. Anything else? Sir, speak in a way that is really natural. Natural. Wow. So অনেক ভালো ভালো কিছু ওয়ার্ড পাবো, সাবলীল, spontaneity, natural, flow. আর কিছু আর কোনো keywords that you would like to bring about? স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। স্বতঃস্ফূর্ত হবে। Wow. কোনো ভাষায় ওভাবে কথা বলতে পারে। ন্যাচারালি স্পন্টেনিয়াসলি দুটো তো সেম ওয়ার্ড। Yeah, exactly. So even if the same word, but still we are playing with the words. IELTS is also about playing with the words. Fluency is also about playing with the words. একই ওয়ার্ডের অনেক মিনিং থাকতে পারে। ওই কতগুলো সিনোনিমস আছে বা সেম মিনিং শেয়ার করা যেগুলো ওয়ার্ডস আছে, ওগুলো নিয়ে খেলা করা উচিত। You need to play with a lot of other things. And yeah, স্বতঃস্ফূর্ত, I love that word as well. So yeah. So এটা হচ্ছে, স্যার ইওর ভয়েস ইজ সো মাচ লো। আচ্ছা, অনেক বেশি নাকি? এটা কি সবার ক্ষেত্রে নাকি? I don't know, but your voice is so much low. Sorry, your sound is not clear. আমাদের এখানে ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে, রাইট? ওকে স্যার, আপনি একটু জাস্ট লো শোনা যাচ্ছে বা লোয়ার, একটু ইনক্রিজ ভলিউমটা একটু ইনক্রিজ করে ফেলে, তাহলে মেবি ইট কুড বি beneficial for you, I guess. অথবা বের হওয়ার আগে ঢুকে, তাহলে মেবি ইট কুড বি ফিক্স ফর ইউ। Okay, so how to achieve fluency? এখন ফ্লুয়েন্সি বুঝে গেলাম যে দিস ইজ ফ্লুয়েন্সি, গ্রেট। কিন্তু ফ্লুয়েন্সি মানে কিন্তু শুধুমাত্র এমন না যে স্পিকিং এর ফ্লুয়েন্সি। আমি মনে করেন যে কফি খাচ্ছি, ঠিক আছে, সো এই কফি যে খাচ্ছি এটা আমি অনেক স্পন্টেনিয়াসলি, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বা সাবলীল ভাবে খাচ্ছি, এটাও কিন্তু ফ্লুয়েন্সি। বা I'm trying to complete a work that has been assigned by any of my friend, teacher, or boss, or colleague, or friend. ওটাও যদি আমরা সাবলীল ভাবে করি, ওটাও কিন্তু ফ্লুয়েন্সি। সো ফ্লুয়েন্সি কিন্তু শুধুমাত্র স্পিকিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না, it has actually a broader connection, broader bandwidth. Okay, writing of fluency হওয়া যায়, reading of fluency হওয়া যায়, listening of fluency হওয়া যায়। Okay, so fluent is not just about speaking, reading, writing, listening. Fluent could be also relevant to completing a work. Okay, so fluent actually encompasses everything in the world. And when we are fluent in any of those specific things, then there's a high chance that you will become affluent as well. What is the meaning of affluent? Affluent. Any guesses? Pronunciation, articulation. Fluent without any pause or Fluent without any pause. Okay, আমি স্পেলিংটা বলি, affluent, AFFLUENT, affluent. Articulation, pronunciation. Articulation, pronunciation. But thanks for trying. But আরো চিন্তা করো তো affluent মানে কি হতে পারে? Appropriate terminology. Appropriate terminology. Okay, affluent. Okay, আর কিছু দেখেন তো, কেউ গুগলও করতে পারেন if you want. You guys can Google. একদম
আপনি কি affluent মিনিংটা মানেটা কি? জানতে চাইছেন? হ্যাঁ, মিনিংটা জানতে চাচ্ছি, রাইট? জাস্ট মিনিং। অ্যাফ্লুয়েন্ট মিন্স সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধ, right? Wealthy, right? Successful. So these are all relevant words for affluent. So fluent, so when you are fluent in the work that you are doing, or the kind of communication skill you have, or the kind of conversation you are having with any individual around you, there is a higher chance that you will end up being affluent as well. সমৃদ্ধশালী, wealthy. So এই জন্য আমাদের ট্যাগলাইনটা হচ্ছে এটা যে making the world fluent and affluent, because there is a big correlation between fluent and affluent. এই দুটার মধ্যে অনেক relevance আছে. So how to achieve fluency? Anyway, let's get back to the actual question. How to achieve fluency? So আমরা বুঝলাম what is fluency, what is affluent, what is fluent, what is influenter. Very confusing and interconnected these words are. But এখন আমাকে বলো তো এই ফ্লুয়েন্সি আমরা অ্যাচিভ করবে কি? Any guesses? How to achieve the fluency? সবাই তো ফ্লুয়েন্সি অ্যাচিভ করতে চায়, right? That's a goal. Because if you are fluent in speaking or writing or reading or listening or typing or handling complicated things or solving problems, then you are affluent. That's the ultimate goal for every human being, right? So how to achieve fluency? কে বলতে পারবে? ফার্স্ট অফ অল আমাদের সাথে মানে শোনার সাথে প্রপোর্শনেটলি বলাটা হচ্ছে ডিরেক্টলি কানেক্টেড প্রপোর্শনেটলি। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে শোনাটা যদি আগে কনফার্ম করা যায় ওইটা অনেকটাই স্পিকিং কে বুস্ট আপ করে, এরকমটাই জানি আর কি। Very good. Nice one. Okay, any more suggestions, any more recommendations, or any Lot more of ideas? practice. Lot of practice. Very good. Okay, so let's get in. So একটা হচ্ছে fact আর একটা হচ্ছে myth. Okay, so there's a difference between fact and myth. Fact হচ্ছে ফ্যাক্টে পরে আসে, আগে মিথে আসে। মিথ হচ্ছে আমরা অনেক সময় শুনি যে অনেক মুভিজ দেখা উচিত, তাহলে মনে হয় ভালো করা যায়, তাহলে অনেক লেখা উচিত, তাহলে রাইটিং ভালো হওয়া যায়, অনেক সিরিজ দেখা হচ্ছে, তাহলে মনে হয় স্পিকিং অনেক ভালো হওয়া যায়। So these are the myth actually. The fact is, if you really want to be good in speaking, or if you really want to improve your fluency in speaking or writing, স্পিকিং এ ভালো করার জন্য এই যে একটা ভদ্রলোক বললো যে আমাদের অনেক শুনতে হবে, লিসেনিং করতে হবে। অনেকে বলা যায় প্রতিদিন 5 মিনিট করে কথা বলা, আয়নার সামনে 5 মিনিট কথা বলেন তাহলে আপনার ফ্লুয়েন্সি বেড়ে যাবে, বা অনেক বেশি লিখেন তাহলে আপনার রাইটিং ভালো হয়ে যাবে। ওকে, these are myths. The fact is, before you start speaking, you have to listen. আমরা ছোটবেলায় আমরা জানি, আমরা যখন জন্ম হয়েছি আমরা তো শুনে শুনে আমরা বাংলা ভাষা শিখেছি, রাইট? I hope সবাই এখানে বাংলাদেশি আছে, ইন্ডিয়ান ব্যাচ ডিফারেন্ট, বাট এনিওয়ে। সো আমরা কিন্তু সবাই শুনে শুনে আমরা কথা বলা শিখেছি, গ্রামার শিখে, কিন্তু ছোটবেলা থেকে বাচ্চা কিন্তু আমরা গ্রামার শিখে আমরা বলা শিখি নাই। The same goes for writing. আমরা লেখা শুরু হওয়ার আগে আমাকে পড়েছি। Okay, so if you really want to do good in speaking, if you really want to improve your speaking fluency, then you are going to have to listen a lot. Listen to the relevant sources. And if you want to do good in writing, then you have to read a lot of proper sources. এখন কি শুনতে হবে আর কি পড়তে হবে এটা আমরা পরের সেশনে জানবো, ঠিক আছে? আজকে আমরা শিখবো ডিরেক্টলি যে ফ্লুয়েন্সিটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, how can we improve our fluency. But first of all, we're going to have to get this injected in our head যে না, if I have to improve in speaking, I have to listen a lot. কাকে শুনতে হবে সেটা আমি পরে আসছি। Anyway, so let's talk about influencers fluency table. এত ফ্লু হচ্ছে, কোনদিন আমার ফ্লু হয়ে যাবে আল্লাহ জানে। Already I'm going to some flu, I guess. সর্দি কাশি লেগে আছে because of dust allergy most probably. But anyway, so influencers fluency table. This is an exclusive table that we will discuss today. But সবকিছু না, এই টেবিলের 3টা পার্ট আছে। একটা হচ্ছে the beginning, আরেকটা হচ্ছে the core, আরেকটা হচ্ছে the development. এই 3টা পার্ট যদি আপনি করে ফেলেন তাহলে you will be fluent. Okay, hopefully আমরা আজকে the beginning টা একটু কভার করার চেষ্টা করব, and we will also practice, and let's see how this fluency table will help us achieve fluency. So বেশি
ড্রামাবাজি না করে let's get into the actual topic. সেটা হচ্ছে the beginning. So almost all the questions that we come across in our lifetime usually have two types of formats. আমরা সেটা IELTS ক্ষেত্রে হোক বা নর্মাল ইন্টারভিউ হোক, যদি সেটা ইংলিশে হয়ে থাকে, অথবা যদি ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন হয়ে থাকে, foreign clients or any other clients that we have to handle from time to time, we might have to come across different kinds of formats. অনেক formatted question থাকে, but mainly হচ্ছে two types of formats. So এই two types of formatted question কি কি হতে পারে? কারো কোনো আইডিয়া আছে? Any guess by any wild guesses that you would like to share? যার মনে হচ্ছে এই ফরম্যাট বা ওই ফরম্যাট, কোশ্চেনের ফরম্যাট, anyone? What are you asking about? What are you asking? So that's one of the format. Very good. এটা একটা ফরম্যাট। আর কোনো ফরম্যাট? তো what দিয়ে শুরু হচ্ছে কোশ্চেন? ওকে, গ্রেট। আর any more guesses? Questions, different kinds of questions basically. আর সহজ করে বলি, ইংলিশে কোশ্চেন কিভাবে করা হয়? আমরা ফ্লুয়েন্সি শেখার আগে আমাকে শিখতে হবে যে কোশ্চেনটা কেমন হয়, what kind of questions are being thrown at us, or different kinds of Yes, no question and WS question. Yes or no question and details question. yes or no questions. Very good. Yes or no questions and WS questions or detailed questions. Detail. Yes, very good guess actually, very close. So একটা হচ্ছে যে do, does, did, am, is, are, can, may, could, why, অথবা will, shall, এই ধরনের যে কোশ্চেন্স হয়ে থাকে। আরেকটা হচ্ছে what অথবা how, আরো অনেক কিছু আছে, বাট মেইনলি হচ্ছে এই দুটো। একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যখন কোশ্চেন শুরু হয়, am, is, are, was, were, অথবা মোডাল ভার্ব may, might, can, could দিয়ে শুরু হতে পারে, অথবা হচ্ছে do, does, did শুরু হতে পারে। এটা হচ্ছে এক ধরনের। আরেকটা হচ্ছে what and how, যেমন এই ভদ্রলোকটা বললো যে ইয়েস নো কোশ্চেন, প্রথমটা যেটা বললাম, ফার্স্টে যেটা, এই ধরনের কোশ্চেনের অ্যান্সারটা ইউজুয়ালি ইয়েস নো হয়ে থাকে। আরেকটা হচ্ছে হোয়াট হাউ, এখানে we're gonna have to go into details. So these are some of the examples. I need a volunteer who will be reading out all of these 4 examples of the questions. Any volunteer? এতটা লাগবে না, just বলেন যে হ্যাঁ, I am the volunteer. Sorry, I want to I would love to read out whatever I can see on the screen. কে পড়তে পারবেন? Only the questions. Anyone? Okay, may I? Yes, please. Sure. Do you think you might win today? Yes, And I will. then, Yes, that part. why would you go there? I won't go there. Can you give me a demo? Is he interested to work? Yes, thank you very much. Thank you very much for volunteering. Yes, these are the 4 examples of the questions which begin with the ones that we can see at the very top of this slide. Do, does, did, am, is, are. Can we have more examples of these kind of questions? আমাকে আরো কিছু এক্সাম্পল আপনি দিতে পারবেন কিনা এই ধরনের কোশ্চেন? আমি তো কিছু এক্সাম্পল দিলাম, আপনিও কিছু এক্সাম্পল দেন। Let's share. Sharing is caring. Anyone? Did you go there? Okay, great. Aru? What do you think? এটা তো WH শুরু হয়ে গেল। That's for a different kind of format. May I come in, sir? Yes, you can.
I hope you're already in the class. But yeah, thank you very much. আর কেউ শেয়ার করতে পারবে? Any more examples of questions? Is there any convenient time? Yes, of course. The convenient time for the class will be 9 p.m. to 11 p.m. on Okay. Sundays, I Mondays, and cannot see your Wednesdays. screen, sir. You can see my screen. Okay. আপনি মনে হয় বের হয়ে আরেকবার ঢুকেন, তাহলে মনে হয় দেখতে পারবেন। See the screen. Does it make any sense? It does make a lot of sense. If you complete the whole course, when it comes to achieving your desired band score, it will make a lot of sense. Okay, great. Are there question? So can I ask something? Yes, sure. So I was a student of the previous batch, so I did the registration last Thursday. My exam is on 14th November. Up 14th November. So can I continue these classes till then? Yes, of course. You can keep repeating unless your exam comes in. Okay, so should I focus only on the theoretical things, or should I focus more on the practices? Because I'm really confident about the theories of speaking module, especially. I'm not good at reading module, as I mentioned before in the previous batch. So as I'm really confident about the theories of speaking modules, Q card part 1, part 3. So I think that I should focus more on the practices for the speaking modules. Exactly right. So আমি নেক্সট সেশনে আমি বলে দিব যে কোন কোন ক্লাসগুলো শুধুমাত্র প্র্যাকটিসের উপর হবে। কিছু ক্লাস থিওরি হবে, কিছু ক্লাস প্র্যাকটিস হবে, বাট বেশিরভাগ ক্লাস থিওরি আর প্র্যাকটিস দুটোর কম্বিনেশন হবে। ওকে, বাট কিছু ক্লাস শুধুমাত্র প্র্যাকটিস হবে, একদম টানা প্র্যাকটিস, মেগা প্র্যাকটিস। সো এগুলো আমি ওই রুটিন আমি আলাদা করে মার্ক করে দেব। If you include indicate those classes on the routine, then it would be better. Exactly, very good idea. Thank you very much for sharing that idea. আমি ওটা ইন্ডিকেট করে দিব, মেবি আমি রেড করে দিব ওগুলো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ইয়া, ওয়েলকাম। ওকে, সো এই ফ্লুয়েন্সি টেবিলের ফার্স্ট যে আইডিয়া, যে কিভাবে একটা কোশ্চেন শুরু হয়। ওকে, আরেকটা হচ্ছে what how. So what are the qualities of a human being? How would you solve this issue? These are the examples. There are many more examples. আমরা এটা না গেলাম। আচ্ছা, তো এখন ডু ডাজ ডিড এই ধরনের যে কোশ্চেন আছে, সো এটার একটা খুবই সহজ একটা এক্সাম্পল। ডু ইউ থিংক ট্রাফিক জ্যাম ইজ আ প্রবলেম? আমরা আজকে স্পোকেন এর খুবই স্পেসিফিক ডিপে যাব না, বাট আমরা একটা টেবিলটা বুঝে যাব, বিকজ দিস টেবিল is the main thing for the whole skeleton, for the whole structure of the course. Okay, so do you think traffic jam is a problem? This is a very common question. Common question is structure. Do you think blah blah blah? Do you think blah blah blah? Do you think we should be aware of all the ongoing political scenario? Do you think we should be more hardworking? Do you think traffic jam should be resolved? Do you think we should topple the current interim government? No, we shouldn't. Do you think we should be smarter than ever before? Or do you think we should care about the children around us? Or do you think we should never care about the children around us? Whatever the question. So IELTS hope the professional requirement hope, your opinion is very important. So we should not question it. আপনাকে এই opinion জিজ্ঞাসা করতে হবে। So এটা মাথায় রেখেই এই টেবিলটা বানানো। How? This is the table. So question do you think traffic jam is a problem? I will obviously start with this. The বাম দিকে দেখবেন স্কেলেটন আছে, ডান দিকে একটা ডেমো দেওয়া আছে। So first of all, let me start with yes or no, right? So do you think traffic jam is a problem? Yes, maybe, or no, whatever it is. আর তারপর আমরা একটা জোর দিয়ে কথা বলি, তাই না? জোর দিয়ে কথা বলি যে হ্যাঁ অবশ্যই, কেন না, এই ধরনের আনসার করে বাংলা ভাষায়। ঠিক ইংরেজিও সেই একই রকম। আপনার সেকেন্ড যে রোডটা দেখতে পাচ্ছেন, যে yes of course, but definitely, without doubt, certainly, indeed, or 100%. Yes, 100%. ঠিক আছে? So do you think traffic jam is a problem? I will go yes of course, or yes indefinitely, or yes without a doubt, yes 100%. Okay, আর থার্ড যে রোটা আছে সেটা যে to get rid of the arrogance, যে আমি
খুব অ্যারোগেন্ট বলতেছি না যে হ্যাঁ এটাই এমন হওয়া উচিত বা এটাই এমনই, ঠিক আছে, বাট আমি বলছি, আমি খুব হাম্বলি বলছি যে আমার মতে বা আমার ভিউ থেকে বা আমার ওপিনিয়ন অনুযায়ী আমার মনে হচ্ছে এটা এমন হওয়া উচিত। সো এইটাও আপনাকে ওইভাবে এক্সপ্রেস করতে হবে with the listener or the examiner. So do you think traffic jam is a problem? Yes, of course, from my perspective, আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, or yes, of course, the way I see it. Yes, of course, I truly believe, or yes, of course, in my opinion. এখানে আরো অনেক কিছু আছে, ওকে? সো এই তিনটার কম্বিনেশনে আপনি স্টার্টিংটা হয়ে গেল। আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যখন আমাদের কোশ্চেন করা হয়, উই গেট স্টাক ইন ফ্রন্ট অফ দ্য এক্সাম, যে কি বলবো না বলবো, কোশ্চেন তো করে ফেলেছে, এখন আমি অ্যান্সার চিন্তা করবো, ওটা বাংলায় চিন্তা করবো, ওটাকে আবার বাংলায় চিন্তা করে ওটাকে আবার ইংলিশে ট্রান্সলেট করবো। সো ইট টেকস a lot of times. Okay, so it's better to just begin without thinking of the actual question. সেটা হচ্ছে কি, yes, of course, from my perspective, এই যে একটু ঢং করে আপনি you are taking a bit of time, you are buying time for yourself, চিন্তা করার জন্য আমি কি বলবো আসলে। Do you think traffic jam is a problem? এখন ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে আমার কোনো আইডিয়া নাই, আমি কি বলবো না বলবো, এগুলো আমার অনেক চিন্তা করতে হবে, রাইট? বিকজ ইনস্ট্যান্টলি আমাকে কোশ্চেন করা হচ্ছে। সো ইউ আর বাইং টাইম বাই টকিং অ্যাবাউট হাবিজাবি, যে হ্যাঁ yes, definitely from my perspective, এই যে আপনি কিছু বললেন না, এর ভিতরে কিন্তু you already have given a thought যে না ট্রাফিক জ্যাম আসলে প্রবলেম কি প্রবলেম না, আর যদি প্রবলেম হয়ে থাকে কেন প্রবলেম হয়ে থাকে, এটার পক্ষে কোনো যুক্তি লজিক দেখাতে পারবো কিনা, এগুলো সব কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে you are planning simultaneously. Okay, so AJ, you are buying time. So the first part of the fluency table is about buying time. So do you think traffic jam is a problem? Yes, of course. Why not? From my perspective, okay, AJ, হয়ে গেল। এখানে কিন্তু আপনি অনেক কিছু চিন্তা করে ফেলছেন, কিন্তু just imagine আপনাকে বলা হলো, do you think traffic jam is a problem? And you are stuck in front of the examiner, you're thinking কি বলবো। So এই awkward silence যেন না হয় সেজন্য you have to start talking. হাবিজাবিটা তো না, but it makes a lot of sense. So yes, of course, from my perspective, or yes, without a doubt, I firmly believe that. So this is another way of buying time for yourself. This is very relevant for the instant questions and answers, whether it be for interview অথবা হচ্ছে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছেন, হঠাৎ করে আপনার ক্লায়েন্ট বলে উঠলো, do you think this is feasible for you? Do you think your company can provide this kind of service? এখন আপনি জানেন না, আপনি জানেন যে হ্যাঁ আমার কোম্পানি এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে পারবে, কিন্তু you don't know যে what would be the perfect word to start with, তাই না? So you think, you buy time for that. And in the meanwhile, we're talking about this habijabi, cluttery, buffery stuff. Yes, why not? 100%. As far as I'm concerned, AJ, you're already done purchasing a lot of time for yourself to think what should be the answer. Now, next one. Repeat the question. আপনি এতক্ষণ আপনি হাবিজাবি বললেন, but still আপনার চিন্তাটা শেষ হয় না। You are still not yet done with thinking about what you really have to say, what you really need to talk about to your client or to your IELTS examiner. আপনাকে আরো চিন্তা করতে হবে, okay? So you buy more by just repeating the question. Yes, of course. From my perspective, traffic jam is a problem. So do you think traffic jam is a problem? So traffic jam is a problem. এটা অলরেডি সে বলে দিয়েছে, তাই না? Do you think traffic jam is a problem? So traffic jam is a problem, এটা আবার রিপিট করবেন, কিন্তু আপনি রিপিট না করে যদি একটু প্যারাফ্রেজ করেন উইথ সিনোনিমস, একটা দুটো ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিলেন, so না, traffic jam is a problem. Yes, indeed, from my perspective, traffic jam is a problem. এটা হচ্ছে band 4 বা 5 এর জন্য enough, আপনার লাগবে band 6. Okay, so you use a different word.
Yes, of course. From my perspective, traffic congestion is a problem. আপনি আগে জ্যাম বলছিলেন, এখন বললেন না congestion. জ্যামের শ্রেণী হচ্ছে congestion. এখন প্রবলেম না বলে প্রবলেমের জায়গায় আমি যদি বলি ইস্যু synonym হিসেবে, that's more better. 6.5. Yes, of course. From my perspective, traffic congestion is an issue. এটা গেল আপনার band 6 বা 5.5 এর জন্য। এখন paraphrase শুধুমাত্র synonym না, what I will do here is that I will paraphrase with exaggeration. I will make my answer very exciting, very engaging with the client, very engaging with your IELTS examiner, very engaging with the listener. Yes, of course, from my perspective, or in my opinion, traffic congestion is one of the greatest issues I have ever come across. Or traffic congestion is one of the biggest issues we have right now. One of the biggest issue, এটা কিন্তু আপনার কোশ্চেন এসে বলে না, জানতে যাচ্ছে না এটা কি বিগেস্ট ইস্যু কিনা, সো জাস্ট বলতে ট্রাফিক জ্যাম ভাই এটা কি কোনো প্রবলেম কিনা, নাকি ইউ আর হ্যাপি উইথ গেটিং স্টাক ইন ট্রাফিক জ্যামস। সো আপনি এটা কি করলেন, ইউ আর ট্রাইং টু মেক ইট মোর এক্সাইটিং, এন্ড অলসো দ্য রিয়ালিটি ইজ দ্যাট আপনি আসলে কি বলবেন অ্যান্সারটা ওটা আপনি এখনো চিন্তা করতে পারেন, সো ইউ বাই মোর টাইম। ওকে, বাট instead of getting stuck with awkward silence, you keep talking. Abrabuli, so do you think traffic jam is a problem? Yes, definitely. The way I see it, traffic congestion is one of the biggest issues that I have ever come across. So one of the biggest issues that I have ever come across, এটা হচ্ছে exaggerate করতেছে, অতিরঞ্জিত করা যেটা বলে, না? I'm making it more dramatic, more exciting, more engaging with the examiner. 6 pegala. Congratulations to myself. And then the last row that I can see. Repeat the question, a paraphrase with extension. Extension মানে কি? কেউ বলতে পারবে? What is extension? Elaborate করা, extend করা। Elaborate. Okay, very good. আবার সহজভাবে কেউ বলতে পারবে? Elaborate করা is very good, very apt. Any বাকি more অংশ words? এক্সট্রা বাকি অংশ extra. Yeah, exactly. Right. So extra আরো কিছু আমি add করলাম। যে yes, of course, from my perspective, traffic congestion is one of the biggest issues we have right now, especially for the urban people, or especially for the people like me who go to office every day in the morning, and then I get stuck in the traffic jam. So it was extension of the extra কিছু বলা, especially People for like the who urban people. live in city. Live in cities, exactly. Is extra আপনি কিছু add করছেন, কিন্তু আপনি কিন্তু এখনো বললেন না যে ট্রাফিক জ্যাম আসলে প্রবলেম কি প্রবলেম না, তার পক্ষে কিন্তু লজিক দেখানো কিচ্ছু আপনি কিন্তু অ্যান্সার এখন শুরুই করেন। ওকে, আপনি এখনো চিন্তা করছেন কি বলবো না বলবো, বাট আপনি এখন ঘুরাচ্ছেন, আপনি বাফার, ইউ আর হ্যাভিং দিস very interesting engagement with the examiner, very interesting engagement with your interviewer or your client. Okay, and you are still trading with the time, the most important element of our life, time, right? Well, asked in the insana lafi khusr, by time, shomoyer qasam, right? There is an important surah in our Al-Quran. Well, asked মানে হচ্ছে shomoyer qasam. So anyway, that's a different topic. So you are just buying time because you need to think more. You are still not yet done. So আমি কি করলাম আবার বলি, so do you think traffic jam is a problem? Yes, indeed. From my perspective, traffic congestion is one of the greatest problems that I could ever think of, especially for the patients who have to go to hospitals on a daily basis. Because age of extra laga dilam. That's it. That is exactly how you instantly click with your client. So now, কথা বলে মজা পাচ্ছি, it's exciting. বুঝতে পারছো কিছু একটা বলবে পরে, বাট কি বলবে না বলবে সেটা পরের কথা। So this is the first phase of the fluency table.
So I hope everyone is aware and everyone has been able to understand how you have to begin or initiate the conversation. So overall আমরা যদি এই দুটাকে এই যে প্রথম যে পার্ট যেটা বললাম আর সেকেন্ড যে পার্ট এই দুটাকে আমরা যদি একসাথে অ্যাড করে দিই তাহলে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার আসছে এইরকম। Any volunteer who would be reading out for the one that we can see at the below part of the screen? Okay. শুনতে পাচ্ছেন actually? Yes, of course. From my perspective, traffic congestion is one of the biggest issues we have right now, especially for the urban people. Great. So এই সব কিছুকে অ্যাড করে this is the beginning. ওই যে বললাম না ফ্লুয়েন্সি টেবিলের তিনটা পার্ট হচ্ছে, একটা হচ্ছে beginning, আরেকটা হচ্ছে কোর, আরেকটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। এই তিনটা পার্ট আস্তে আস্তে আমরা শিখবো। প্রথমে হচ্ছে এই বিগিনিংটা শিখতে হবে। এই বিগিনিং এ আপনি যদি ফ্লুয়েন্ট হয়ে যান তাহলে that's it. You create a very good impression. The first impression is the impression that really matters the most. So the beginning is very important. So let's try with more questions. There is another question. Do you think we should plant more trees? So using Influenter's fluency table, a question and answer ke korte parbe. Any সহৃদয়বান ব্যক্তি? You guys can take your time. আপনি প্ল্যান করবেন, লিখবেন, কোনো সমস্যা নেই। কোন কোশ্চেন? এই যে the question that you can see in the redটা কি? I'm kind of color blind. এই কালার নামটা কি যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন right now? এটা কি কালার? হলুদ কালার না নাকি? I don't know. Orange. Orange, sorry, orange, yeah, whatever it is. আচ্ছা তাহলে বলেন এখন কি হবে এখানে? What could be the answer for this? Anyone? Yes, of course. From my perspectives, we can shoot plants more trees because we need for survival more oxygen. So that's why Yeah, because we need. because the পরের পার্টে চলে গেল, that's another part, that's another big part. Okay, but হ্যাঁ initial ঠিক আছে। Yes, of course. I truly believe that we should plant more trees, especially when we are going through some trouble. Oji, paraphrase with extension. Sir, মিউট করে ফেলেন কারণ হচ্ছে ভয়েসে। Sir, while answering this last question, and do you think we should plant more trees? So I'm really worried about the phrase "without any doubt." So if I could answer this question like this, yes, without any doubt, planting trees is really important for us as they are the only source of oxygen. So my question is, if I use the phrase "without any doubt," so after that, should I use "from my perspective" or "in my opinion"? I mean, I don't think that "without any doubt" is suitable for the phrase "from my perspective." I mean, after this phrase "without any doubt," should we use this phrase "from my perspective" or "with in my opinion" or "as far as I'm concerned"? Yes, মানে without any doubt যখন বলছেন এটাও আপনার নিজের অভিমত। So yes, of course, but yes, without any doubt, in my opinion, without any doubt যখন বললেন then you sound very arrogant. Then you bring a mix of humbleness. Yeah. In my opinion. So if I say that without any doubt, so I mean remove this part from my perspective or? No, you don't need to. You can carry on with that. Because ওই যে প্রথমে যেটা বললাম যে yes, without any doubt. So that's very arrogant. তারপর আপনি বললেন যে in my opinion, মানে without any doubt বলতে হচ্ছে পুরো একদম এটা 100%, but এরপরে হচ্ছে in my opinion.
without any doubt, but it's from my opinion. You have to add. Yes, sir. Okay. Okay. Can we have more answers? Do we think we should plan more trees? I didn't bolo so far. Can we have more? More demo answers. Okay, may I try? Yes, please. Yes, I do. As far as I am concerned about it, we must plant more trees. Beautiful. Great. Fine. Can you repeat the Can same I try? answer? Yeah, bolo. Yes, of course. From my perspective, trees are very important for us. The more we plant trees, the more our environment will be balanced and greener. And for our breathing, we need oxygen, and this oxygen is made by trees also. Wow, great, beautiful. So upper extension are only brought sugar, and that's fine. Okay. Then can we have more examples, more answers? Thank you. Great. Yes, of course. From my perspective, we have to plant more trees, especially when we have unused land. Unused land. Okay, great. Very precise, very specific, very to the point. Okay. And we just actually it has to be understandable. It has to be comprehensive by the examiner or the listener. Okay. So এই যে precise answers করাটা খুবই important. কারণ হচ্ছে IELTS এর জন্য বা যে কোনো কাজের জন্য আমাদের 4টা স্কোরিং ক্রাইটেরিয়া থাকে। স্কোরিং ক্রাইটেরিয়া আরেকদিন বলবো, কোনো সমস্যা নেই। But for now, let's make it as easily understandable by the listener. Okay, very good. Can we have more? Try করবেন? ভাইয়া ট্রাই করতে পারি? Sure, please. Well, of course, we agree about we should plant more trees because without trees we can't. Because অনেক পরে চলে গেল, ওকে, বাট এই যে ইনিশিয়ালটা ওটাতে ফোকাস করো। ওই যে প্রথমে yes no and then of course without a doubt certainly India 100% and then আপনার opinion, your opinion, then repeat the question or paraphrase it. Okay, এইটুকু just বলবেন. Okay, let's try again. Yes, of course, from my perspective, we should plant more trees in our surroundings, as without trees we can't think our life for 1 second. Very good. এটাকে আরো একটু কনফিডেন্টলি বলেন তো এবার। সেম থিং, ঠিক আছে? আমি একটা সাজেশন দিব, we should plant more trees, right? এটা তো হচ্ছে আপনারা we are repeating the question. So how about we change 1 or 2 words? Plant more trees. এর ভিতরে যে কোনো একটা ওয়ার্ডের সিনোনিম আমরা অ্যাড করতে পারি কিনা? চিন্তা করে দেখেন তো কোনো ওয়ার্ড আমরা চেঞ্জ করতে পারি কিনা? Grow. Yeah. We can. Sure. Yes, of course, from my perspective, we should grow more trees in our surroundings, as without trees we can't believe our life for a second. Great. So এখন আমরা সবাই from my perspective বলছি, okay, now let's use something else, okay, because এটা usually হয়ে থাকে আপনি IELTS এর এক্সামে বা যে কোনো একটা এনভায়রনমেন্টে when you're using or when you're overusing, from my perspective, that might be a problem. So instead of from my perspective, let's try something else. এখানে আরো অনেক কিছু, the way I see it, I truly believe, in my opinion, We literally believe that. Exactly. So এবার এটা বলে একবার বলো তো, with more confidence, with more clear expression. Yes, of course, we literally believe that we should grow more trees in our surroundings, as we can't think our life without trees for a second. এই যে আপনি যখন বলছেন
আপনি যখন আপনার মধ্যে যে কনফিডেন্স চলে আসছে, দ্যাট ইজ দ্য গেইন হিয়ার। ওকে, আর এই কনফিডেন্সটা কখন আসে? যখন আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আপনি ক্লিয়ারলি প্রোনাউন্স করছেন। সি, আপনি যখন প্রথমবার বলেছিলেন তখন কিন্তু এত ক্ল্যারিটি ছিল না, লাস্ট বার যখন বললেন ওই ভিতরে আপনার যে ভ্যারাইটি অফ স্কেল, ওই যে আপনি সেম স্কেলের কথা বলেন না, কিছু 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 ওয়ার্ড আপনি আপনি হাইলাইট করেছেন। ইয়েস অফ কোর্স, ওইটা অফ কোর্স যখন বলছেন তখন ইউ আর কিপিং ইউর টোন আপ বিট হায়ার। তারপর হচ্ছে ভয়েস ক্যাডেন্স, হ্যাঁ ভয়েস ক্যাডেন্স। এক্স্যাক্টলি, এটাকে আমরা বলি ইন্টোনেশন। ঠিক আছে, সো ওই যে আপ ডাউন করা, ঠিক আছে, ইয়েস অফ কোর্স, বা উপরে করা বা নিচে করা, ইয়েস অফ কোর্স, আস্তে করে বলা। ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ, we definitely should plan more trees, especially when we are going through a lot of natural hazards. প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ক্লিয়ারলি বলতেছি, and প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমি বুঝে বুঝে বলছি, and I'm trying to engage with the examiner. So expression is very important. Okay, very good. Okay, can we have more? Thank you. Welcome. Yes, Okay, may I try? sure, please. Okay. Yes, I firmly believe that tree plantation is our responsibility to make world greener. Right. Okay, great. এবার এখানে greener, right? Very good. আরেকবার বলুন তো, আরেকটা অন্য কিছু ট্রাই করেন। Can you try more? Hello, can you hear me? আমার মনে হয় Yes. ভিডিওটা স্টাক হয়ে আছে নাকি নাকি আমার Um, ভিডিওটা কি স্টাক হয়ে আছে? No, sir. ঠিক আছে। ও ঠিক আছে, রাইট, ওকে গ্রেট, ঠিক আছে, ফাইন, ভেরি গুড। ওকে, সো আপনি এটাই আরেকবার বলেন with a different expression, with different choice of words. Expression, which one I will? Anything that you would love to use from the available words that you can see on the screen. You can see, of course, you can use definitely, you can use certainly. আর পরের যে টেবিল আছে, from my perspective, এটা ওখানে আপনি অন্য ইউজ করেন, I truly believe, or the way I see it, or as far as I am concerned. Okay, এগুলো ইউজ করে আপনি বলেন। Let's try again. Sorry, it will be hard for me. I আরেকবার think ট্রাই করুন, আস্তে আস্তে বলেন, একটা একটা বলেন। প্রথম টেবিলে যেটা আছে ওটা ফার্স্টে বলেন, তারপর সেকেন্ড টেবিলে কি আছে ওটা বলেন, এভাবে একটা একটা করে বলেন। Let's try. as far as I am concerned about it, oh, sorry. Yes, I do. As far as I am concerned about it, we must plant more trees. Very good. Then? Great. Yes, perfect. Thank you. Okay, can we have more people sharing their views or their version of answers? Well, definitely, I think we should grow more and more plants because, like forestation, by planting more and more trees, we can save our world because it has a greater impact on our environment. Like it provides oxygen, that is very that is the thing that we cannot live without it. So, in many perspective, and and from আচ্ছা না বলি এটা তো রাখলাম। Right. That is fine. No worries. It's a longer extension. That's fine. Okay. হ্যাঁ, So, এক্সটেন্ড করা যায়। yeah, very good. Thank you very much. Let's try with another question. So this time the question is, should we encourage people to go to universities? নাকি সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া উচিত? অনেক রাজনীতি পলিটিক্স হচ্ছে, আর কি দরকার ইউনিভার্সিটি, তাই না? Anyway, so let's try. Can I ask a question regarding the previous question? Sure, please. Sir, as I answered that, I mean, if I add any reason in the first sentence, like we should plant more trees as they are the main source of oxygen, as I told that. So basically, as they are the main source of oxygen, it's a reason. So in the prep method, so if I talk about the PR, the reason, so I'm adding the reason in the first sentence. So should I
add another reason to Okay, complete so the prep method? you can add a lot of reasons, okay? But ওই রিজনের যে চ্যাপ্টারটা ওটা আমরা পরের সেশনে করবো আর কি। তো আমরা কিভাবে রিজন বানাতে পারি, কিভাবে আমরা core version of the answer আমরা ডিজাইন করতে পারি। How can we introduce or inject the relevant vocabulary? আমরা একটা 100টা ওয়ার্ডের একটা vocabulary লিস্ট আমরা শেয়ার করবো নেক্সট সেশনে, যেটা ঘুরাই পেঁচাই আমরা এই 100টা ওয়ার্ডই বারবার এদিক ওদিক বলবো, so that you get used to using these words. না আমরা ইয়েস নো ভেরি গুড এগুলো বলতে আমরা এত ইউজ টু করি, বিকজ আমরা এই ওয়ার্ডস গুলো আমরা ছোটবেলা থেকে এত বেশি ইউজ করেছি। So how about we restrict our lexical resource to these 100 words and keep using the same 100 words for the rest of the days we have till our IELTS exams appear, okay? তাহলে দেখবেন আপনি you will be very confident. So again, reason এর যে ব্যাপারটা আমরা নেক্সট সেশনে করব। আজকে we are just focusing on the beginningটা যেন ঠিক হয়ে যায় সবার, okay? That's the most important thing. Okay, can we have more answers for this new question? Should we encourage people to go to universities? কে বলতে পারবে? Instant question, instant answer. নিশ্চিত বলা যাবে না। So can I try? Yes, Can sir. give it a try? Sure, please. Yes, indeed. In my opinion, the people should be encouraged to go to the universities, but I believe that they should be encouraged to apply for the foreign universities only, not the Bangladeshi universities. বাংলাদেশের হচ্ছে কি সমস্যা কত ভালো ইউনিভার্সিটি আছে। I hate the education system of Bangladesh. Yeah, we do have a lot of factors. Of course, we have that knowledge, and then only then we can improve. But anyway, thank you. Okay, can we have more answers? Of course, definitely we should encourage our people and our educated generation to go to universities to achieve their qualifications, so that they can be skillful and perhaps they can manage a job which will give them a better life in future. So yes, it is important to go to university for every people who are now in their high school level or intermediate level. Right. Great. Longer extension or again? Very good one. Okay, can we have more answers? Yes. আমরা ট্রাই করবো আজকের জন্য, আজকে শুধু আমরা ট্রাই করবো এখানে এই টেবিলে যেভাবে যে স্ট্রাকচারটা আছে, we will just be sticking to that structure for now. Okay, ওইটাতে আমরা used to হয়ে যাই, and then we can utilize and capitalize, improvise in the future. Yes, definitely. I believe that we encouraged people to go to the university because there we can gather a huge knowledge, and which help help us to expand our knowledge. Okay, very good. We should have been discouraged. We should encourage people to go to universities. আচ্ছা, আমরা এই যে we should encourage universities, এখানে আমাদের একটা দুটো চেঞ্জ করে দিই তাহলে ওয়ার্ড একটা দুটো চেঞ্জ করে বা সিনোনিম ইউজ করে কেউ বলতে পারবে যে how we can restructure the answers? Influence. Inspired, motivated. Right. কার জন্য ভয়েসটা মনে হয় অনুভব আছে? Rocket. হ্যাঁ, বল স্টার্ট। Yeah, please start. তাহলে পুরো আনসারটা বলেন যখন একদম। Yes, of course. From my perspective, we should motivate people to go to university, because when they finished their university life, they lead out any countries. Right. Great. Thank you. Okay. Can we have another version of the answer? Can I try? Yes, please. Yes, of course. I truly believe we can appreciate to enroll to higher education institute, especially who are meritorious and very interested
in pursuing higher degree. Very good. I love your extension. Your extension is very specific, very to the point. Okay, and then এখান থেকে you can capitalize more. And also you're sticking to the structure for now. So the fluency table যেটা ওইটাতে আমরা stick to থাকবো. Okay. Can we have more more answers? Yes, of course. From my belief that after completing SSC and HSC, a student should go to the university without higher study. Student can't achieve his higher desire. Very good. Okay. Acha. Can you repeat this same answer with more confidence, with more stability? ভাই আমাকে বলছেন? হ্যাঁ, আপনাকে বলছি। Just repeat this answer with more confidence and stability. How about that? ভাই আমার ভার্বাল ওরালি একটু প্রবলেম আছে কারণ কনভারসেশনটা কম হয় এইজন্য। No problem. That's fine. আমি বুঝছি। সেই জন্য বলছি আরেকবার রিপিট করতে পারেন same answerটা so that we can enhance. Of course, I believe that after completing SSC and HSC exam in our country, a student should go to the universities to pursue his higher education. Without higher education, a student or anyone cannot earn his higher degree right. for any good job. But what is SSC and HSC? What if they are not aware of SSC and HSC? তখন তো আপনাকে যখনই আমরা কোনো জার্গন মানে হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক কোনো সেক্টরের উপর কোনো এসএসসি এইচএসসি বা মেডিকেল জার্গন বা ওটি অথবা কোনো মার্কেটিং জার্গন যেমন সিটিএ মানে কিছু কিছু ওয়ার্ডস আছে না কিছু স্পেশাল সেক্টরের জন্য নট ইউনিভার্সাল সো ওইগুলো বলার পরে আমরা এটাও বলে দিব যে এটার মানেটা কি যেমন এসএসসি বলার পরে বলে দিব which is equivalent to O level internationally এটা বলতে পারি আমরা because they might not be aware of SSC or HSC keys ঠিক আছে এটা হতে পারে so they might give you a follow up question what is SSC could you please give me a bit of interpretation for that or could you give me a detail on SSC then I should say it is equivalent to O level internationally. Yes. Yeah. Thank you. Okay, great. So let's move on to another question. Should we move to cities? A question answer আমরা এই same structure develop try করব. Let's see if pull the card. Anyone? Can I answer with both cases? Like, I think it depends on the situation of the people. Like the people who have a great opportunity to get a job in the cities, they can move to the cities. But the people who have not that opportunity, he can stay on the places where he has many opportunities to get for the income. Right. Like very that. good. So আপনার মানে পুরো answer চলে আসছে okay but we are talking about the beginning. The beginning have to be more engaging. So beginning টা আপনি আরেকটু যদি একটু add করেন বা you can use a structure here যে যেটাই বললাম যে yes without a doubt in my opinion we all should move to cities as soon as possible. All right. Yeah. কেন আমি এটা মুভ করবো সিটিতে ওটা আমার পরের answer ঠিক আছে but I just want the beginning of the version. Can you try that? What's the beginning? কি বলেছেন? Yes, of course. It is not possible all the people go to cities. So I think we না আপনার answerটা কি ছিল? Beginningটা বুঝুন। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে দেখেন একটা ভার্সন আছে একটা টেবিল আছে ওই টেবিলের মতো করে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে আপনার থেকে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা স্ক্রিনে দেখেন ওই টেবিলটা যেভাবে আছে অথবা নিচেও একটা ছোট করে দেওয়া আছে যদি এক কথায় এক লাইনে বলি তাহলে তো এরকম yes of course from my perspective it is not possible all people to move to cities so it depends on the situation.
Right. Very good. Very good. Extension of hallucination depends on the situation, right? Okay, can we have more people sharing their answers? Yes, to some extent, we should move to cities where we are facilitated to get some extra facility, or we are privileged to get more engaged with staff. Very good. Nice. Privileged. Very good. Nice choice of words. Okay, can we have more? Who will be the next one? Yes. Anyone else? Yes, of course, there is no doubt city life is more organized than village life, and everyone we know that cities are more civilized than village life. That's why if anyone make his or her life more engaging, he or she should go to or move to cities. Right. এখানে আমার ছোট ফিডব্যাকটা হচ্ছে you are trying to extend the sentence. যখন আপনি সেন্টেন্সটা এক্সটেন্ড করে সবার সাথে হচ্ছে ছোট কম বেশি, when you will be trying to extend the sentence, there might be a possibility that you might fumble during expressing whatever you are trying to express. So it's better to break down into small sentence or shorter sentence. That's fine. অথবা ওই যে মানে ইনিশিয়াল যে কনফিডেন্স থাকবে, স্টেবিলিটি থাকবে in the head, the positionটা. Yes, of course, in my opinion, we definitely should move to cities for a better lifestyle. That's it. That's one line. Okay. So এটা হচ্ছে আপনার easier version. Structure মাথায় রেখে structure অনুযায়ী আপনি যাচ্ছেন, and that's it. The beginning is the most important thing. Once the beginning is properly shared with your examiner, তখন আপনার confidence automatically কথাবার্তা automatically বলা শুরু করে দিয়েছে. It's all about the beginning. Okay, great. তারপর, can we have more? Yes. Yes, in my opinion, moving to cities can be useful because cities usually provide better facilities such as education, healthcare, and job opportunities. Great. One liner. Thank you. Easy one. Right. So the beginning টা হবে easy and with confidence. এরপরে হচ্ছে আপনি এটা কাঁচাবেন, improvise করবেন, patch মারবেন, whatever you really want to do. That's it. Okay, great. Can we have the last one? Who will be the one? Can I try? Yes, please. Yes, of course. I truly believe we have to shift to urban area, especially those who want to enjoy better lifestyle and are looking attractive job environment. Very good. So আপনার answerটা অনেক strategic, that you are carefully Can I try, sir? replacing one word. Just একটা second to explain করে ফেলি যে এটা I would encourage everyone to follow this. So what he did here is he tried to strategically replace a bit of words, a few words. আমার move-টাকে উনি বলেছেন shift, city-কে বলেছেন urban areas. Okay, so a small change, but then that would make it a band 7 answer or band even 8 answer if you're confident enough to continue from there. Okay, great. তারপরে কি জানি বলছে, আরেকজন বলতে আসছে বলতে। Yes. Could you make the list? But moving to cities, people can get many benefits that they cannot get in rural areas, such as medical facilities. Right. Thank you. But I thought the voice to maybe there is a problem with the connection, maybe. But I understand what you try to say. But is our structure follow then we can. Yeah, I will try to
Yes, of course. From my perspective, benefits that they cannot get in rural areas, such as medical facilities, higher education, and etc. Right. Okay. But still there was a connection. But anyway, don't worry. So we are just trying to get familiar with the beginning. Okay, fine. So overall, summary কি দাঁড়ালো হচ্ছে so far what we have done today. Number one, we have tried to know a bit of Influenter. At the intro, জানার চেষ্টা করব Influenter আসলে কি করে, why they do whatever they do. And then we try to introduce the trainer, which is myself for this batch. And I talked a lot about myself on a grad course নিজের, অনেক প্রশংসা করছি নিজের। এরপর হচ্ছে fluency secret. We also try to extract the secrets of improving fluency. Personally, অনেক আমরা খাটালি করলাম। Because fluency is not just about speaking, but also writing, reading, and listening, and also solving problems, or also working. Even watching TV is somehow relevant to fluency as well. Fluency is everywhere. That is exactly why Influenter, the organization, is about everything, whatever we do in life. And then fluency table. আজকে fluency table আমরা একটা অংশ শিখেছি, the beginning, right? And then we have fluency table the core, এটা আমরা আজকে কিছু করি নাই. Then we have fluency table the development, এটা আমরা কিছু করি নাই. We didn't practice কিছু করেছি, but full practice এখন করা হয়নি. Full যে একটা package answer ওটা করা হয় নাই। Then feedback নিয়েও খুব একটা কাজ করা হয়। Grammatical feedback, lexical resource feedback. There are a lot of other things that we're going to be doing. And then evaluation, mock test, of course, একটা ক্লাসে যেগুলো হবে না। So far, আমরা এই 4টা কাজ আমরা আজকে করেছি। And এখন আমাদের এই বাকিগুলো কাজ বাকি হচ্ছে আমরা বাকি যে 18টা ক্লাস। So আপনার প্রতিদিন 2টা করে ক্লাস হবে। আজকে অলরেডি 4টা ক্লাস হয়ে গিয়েছে। And that's it. So that's the end of the class. বাকিগুলো ব্যাপার সবাই আমরা পরের ক্লাসগুলোতে আমরা ডিসকাস করব। ওকে, do you guys have any question regarding any of these things? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ আস্ক। ভাইয়া আমি একটু বলতে চাই। হ্যাঁ, শিওর। বেসিক্যালি আমার আইএলটিএস উদ্দেশ্য না, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পিকিংটাকে গ্রো করা। মানে এর আরেকটা আমি মাঝখানে একটা ঢাকা ব্যাংকের এমটিওতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ওখানে অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট আমার খুব একটা ব্লান্ট কিছু হয়েছে আর কি, আমি কথাই বলতে পারিনি। তো ওটা কাইন্ড অফ তো কর্পোরেট প্রেজেন্টেশন ছিল। তো বেসিক্যালি ওই টাইপের প্রস্তুতির জন্যই। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে I can hear you. আচ্ছা ভাই, স্পিকিং ক্লাস কি মানে রুটিনটা কি স্পিকিং এর? মানে শুধু স্পিকিং? রাইট, এই যে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রুটিন স্পিকিং এর। মানডে, ওয়েডনেসডে, আচ্ছা, রবি সোম মঙ্গল করে। রবি সোম বুধবার 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত প্রত্যেকদিন 3টা করে ক্লাস। 9টা থেকে 10টা একটা ক্লাস, আর 10টা থেকে 11টা একটা। স্যার রবিবারটা শনিবার নেওয়া যায় না? শনিবার একটা ডিফারেন্ট ব্যাচ আছে, সো ওরা অলরেডি অনগোয়িং। পরপর তিন ক্লাস না হয়ে গ্যাপ দিয়ে হলো হয়তো রবিবার থাকলে সুবিধা আছে। 4 দিন ফ্রাইডেতে হলে ভালো হতো। স্যার বলতেছে যে পরপর 2 দিন, তো এটা বলছিল আর কি। ও আচ্ছা, গ্যাপ দিব না স্যার। গ্যাপ আমরা হচ্ছে হয়তো নেক্সট মান্থ আমরা গ্যাপ দিয়ে আসবো, ঠিক আছে? এই মান্থে আর গ্যাপ হচ্ছে না। সানডে মানডে পরে পর্ব পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কনফ্লিক্ট হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে সানডে মানডে আর ওয়েডনেসডে। হলিডেতে বললে স্যার এবার যেটা হয় যে হলিডেতে অন্য কাজ বরং বেশি থাকে, বরং অফিস ডেতে বেটার। কারণ আমরা তো 9টায় বসছি। Exactly. Holidays, you guys should have fun.
ট্যুর দিবেন, ঘোরাঘুরি Sir, করবেন। your job